as well as the Chief Missioner, Association of Muslim Professionals. Is also the Chief Imam, Umito Central Masjid at Ikorodu. Is also the Chairman, Ablo God Foundation. You'll be taking us through the topic this morning, how to know you have the right partner. Do not forget that you can be part of this via our various social media platforms: Lights Radio on Facebook, Lights Radio on Twitter, Lights_Radio on Instagram. You can listen to us via the Radio Garden platform. Simply head down to the Google Play Store for Android and download the Radio Garden app, or download Lights Radio app as well. You can equally download the Lights Radio app on our own website, www.lightsradio.com. During the course of the program as well, you can reach us or write to us on our various hotlines: 0809 738 4000, as well as 0809 732 4000. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's good to have you here this morning. Thank you, alhamdulillah, for having me. And it's the maiden edition of your marriage. So what are our listeners likely to expect from your marriage as a whole? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. We thank Allah subhanahu wa ta'ala, we glorify Him, we adore Him, we appreciate Him, we celebrate His name. We thank Him sincerely for His favor upon us, having created us as human being. It's a rare favor to be created as human being. And we thank Him sincerely for guiding us to the path of Allah, which is Islam. That's the greatest of gift He can ever bestow upon anybody. We thank Him sincerely, and we thank Him sincerely also for keeping us alive and making us one of those people who will be calling to righteousness and be condemning evil. Inshallah, today, like it was said, we want to look into some factors, some indicators, some signs, some traits that we see in our partners to identify that, though, this is the right partner I have. In the first instance, we understand that marriage was the union between a male and female. It's an ordainment by Allah subhanahu wa ta'ala to the whole of mankind, not only to Muslim, to everybody, be you a believer or non-believer. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala, in His infinite wisdom, has addressed all of mankind in the Quran, Surah 4, Ayah 1. Say, Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa, wa taqullaha alladhi tasahaluna bi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. You can see that in this verse, Allah was addressing the whole of mankind in entirety. It's not limited to the Muslim or non-Muslim. Say, all mankind. Be conscious of your responsibility to the one that has created you, which is your Lord, your nourisher, your sustainer, your provider. That creator and that nourisher, He has created you from a single soul, which is Adam. That means the origin of mankind itself is marriage. Allah has created Adam, and from this Adam, He has brought forth His own mates, which is Hawa, Eve. And from the combination of these two, Allah has brought forth many, many female and many, many male. And from there we come today. So that means the foundation of mankind itself is marriage. So the first marriage was conducted by who? By God Himself. By bringing out Eve out of Hawa. Because He does not want anybody to live in isolation. He does not want anybody to be independent. We have to be interdependent. We have to interrelate. We have to have a partner. That is why He does this. So why does He do it? He does it because He wants us to have tranquility. And that is why He says in Quran 30:17, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. So one of the signs of Allah is that He has created for you from a mate, from yourselves, so that you live into that to get tranquility, and He has put love and affection. So in other words, the essence of marriage is to have affection, is to have partner, is to have love, is to have amity, is to have tranquility and peace and someone to relate with. So any marriage that is not bringing forth this
it's not an ideal marriage. So for a marriage to be ideal, it must bring love, affection, tranquility, and the fear of God in you. Thank you so much, Ustaz Adelako, for this insightful piece you shared with us this morning. Do not forget that you can be a part of this show by simply calling our various lines on 0809-738-4000 as well as 0809-732-4000. ẹ má ṣe gbàgbé wípé bó bá jẹ́ Yorùbá òun ló rọrùn fún yín ẹ lè sọ bákan náà, kò sí èyí tí a kì í sọ ní báyìí. Bákan náà, if na say na pidgin suit you, you fit talk our honorable amiable Sheikh here will provide answers in your preferred dialect. Do not forget that you can also put down comments on social media platforms. It's Lights Radio on Facebook, the Lights Radio on Twitter, Lights_Radio on Instagram. You can also listen to us on Radio Garden. Simply download our app via the Google Play Store for Android. You can also download our own app, Lights Radio app, on www.lightsradio.com. Sheikh. Yes, bless. Báwo ni a ṣe máa mọ ẹni tí ó tọ́ láti fẹ́ láti ìpìlẹ̀? Ìyẹn ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wẹ̀wẹ̀ òun ni wípé báwo la tún ṣe àtúnṣe látara wípé kò ń ṣẹni tí ó yẹ ká fẹ́ la fẹ́ àdẹ̀tí wà ní ìgbéyàwó yẹn, ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí. Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ gidi gan lẹ wá sọ yìí torí eléyìí gan ni ìpìlẹ̀. Ìpìlẹ̀ yìí ló ṣe pàtàkì jù nínú nǹkan tí o bá fẹ́ ṣe láyé. The foundation is the most important thing tó bá fẹ́ ṣe. Àkọ́kọ́, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ohun tó ń jẹ́ ìgbéyàwó Ọlọ́run ṣe láti jẹ́ kí àlàáfíà wà láàrin ọkùnrin àti obìnrin, àti torí pé kí ni Ọlọ́run bá tó dá ọmọ ènìyàn sáyé, ó dá wa láti sìn òun, láti lè sìn yìí. Tá ò bá sí ní àlàáfíà, tá ò bá sí ní tí wọ́n fi ọlọ́kàn balẹ̀, ó ṣòro láti lè sìn Ọlọ́run bá dáadáa. Ìjọsìn ni ìgbéyàwó kọ́kọ́ jẹ́ nínú ẹ̀sìn ká kọ́kọ́ mọ̀ yẹn. Ìjọsìn ni, so tó bá máa jẹ́ ìjọsìn, ó máa ń ní òfin tó tẹ̀lé. Èèyàn kì í gbẹ̀sìn kó má gba kíni, kó má gba òfin. Torí náà ló fi jẹ́ pé Olúwa fi àwọn ìlànà kalẹ̀ láti pé tí ó fẹ́ sìn mí yìí o, báwo ló ṣe máa ṣe. Bí èèyàn bá fẹ́ kírun lápẹẹrẹ, a mọ̀ pé tó fẹ́ kírun lẹ́yìn tó gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ tán tí ó gbà pa Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó jẹ́ pé kó ń kírun tó bá gbọ́ pé Islam gbọ́ kí ni kó tó lè kírun kí ni ó ṣe, á ṣàlùwàlá àbẹ́ẹ̀kọ́, á wà ní mímọ́. Àyè tó fẹ́ kírun ó láti jẹ́bi tó mọ́, òun fúnra ẹ̀ ó láti mọ́, ó láti mọ̀ pé kí ni máa ṣe. Màá ṣàlùwàlá látàn, màá lọ sí máa kírun, màá dìde, màá ṣe kábàrà, lẹ́yìn náà màá ka fatia, lẹ́yìn náà màá ka súrà, lẹ́yìn náà màá rúkú, lẹ́yìn náà màá dìde, lẹ́yìn náà máa forí balẹ̀, lẹ́yìn náà máa jókòó, lẹ́yìn náà máa forí balẹ̀. Kí ni ó ní òfin tó de ìrun kíkí. Bákan náà ni àwẹ̀ ó ní òfin tó de, hajj náà ní òfin. Bákan náà ni ìyàwó wa jẹ́ nínú Islam, ó ní òfin tó de ìyàwó. Àkọ́kọ́ yìí láti ṣe pé kíyàn lè rí ilé aláyọ̀, kíyàwó yìí lè dùnyàn nínú, kíyàn lè rí ayọ̀ láì kó lè ra ẹ látara tiwa. Àfi ká kọ́kọ́ tẹ̀lé òfin yìí bí ká mọ̀ kó fẹ́ fi sin lọ́wọ́ bá ní. Àkọ́kọ́ ni wípé ẹni tó fẹ́ ìyàwó ó láti mọ̀ pé kò sẹ́ni tó perfect láyé yìí o. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Gbogbo èèyàn láyé yìí ló ní àbùjẹ ìjẹkù. Kò sẹ́ni tó pé. Àwọn táwọn èèyàn rò pé ní pé ẹni tó pé báyìí nígbà tá a wà ní kékeré, tá a wà ní léèwé, ẹ̀yin náà wà nínú ọ̀kọ́ ẹ̀yin náà máa rú bẹ́ẹ̀. Tàbá fi yàtọ̀ ẹ̀ mo máa rò mo fẹ́ fún obìnrin tó filẹ̀ wà tó dàbí ẹ́ngẹ́lì, tó dá báyìí, tó rí báyìí, tó dúró báyìí, tó pa báyìí, tó fún wa gbogbo ẹ̀ lá máa kà sílẹ̀ tó lábà wọn lára. Àwọn obìnrin náà máa rò bẹ́ẹ̀, irú ọkùnrin báyìí lèmi náà fẹ́ tó lẹ́wà tó wà máa kàwé sílẹ̀. Wáyà àti gbogbo tá à ń sọ yìí, ìkan náà àwọn ìmáàmù wa Hasan Basari nígbà tẹ́nìkan kà fún pé mo fẹ́ ìyàwó tó rí báyìí ó ní olówó oníwà rẹ̀, ṣùgbọ́n ibo ti máa rí láti jẹ́ náà ló ti máa rí òde rí láyé yìí. Gbogbo ohun tó ń fẹ́ kó pé lára ẹnìkan kò sí ní kíni, kò sí ní ayé yìí, ọ̀rọ̀ ló wà. So nítorí náà àwọn basic dá láti kọ́kọ́ mọ̀ nípa ẹni tá a kọ́kọ́ fẹ́ kó lè jẹ́ kó jẹ́ pé mùsùlùmí ni. Tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́, torí ìyẹn ló máa jẹ́ kí ni kẹ́yìn méjèèjì kẹjọ wà ní pèpele kan náà. Torí ńgbà tí mùsùlùmí bá fẹ́ tí ì ṣe mùsùlùmí, tẹ́yìn tí ì ṣe mùsùlùmí bá fẹ́ mùsùlùmí, kí ló máa ṣẹlẹ̀?
èdè àìyedè máa ṣẹlẹ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́sùn pé wala tankihul mushrikat àtàyòmínà ẹ ò gbọ́dọ̀ fẹ́ àwọn tí ì ṣe onígbàgbọ́ bíi tìyín tó bá gbàgbọ́ bákan náà lẹ gbọ́dọ̀ fọmọ obìnrin fẹ́ tí ò sì gbàgbọ́ bá jẹ́ onígbàgbọ́ torí pé kí ni eléyìí ló máa jẹ́ kẹjọ wà ní pípele kan náà otherwise ẹ máa pera síbi náà ni wọ́n máa ṣẹlẹ̀ so àkọ́kọ́ nìyẹn kakọ́kọ́ mọ̀ yẹn so tá a bá ti wá mójútó eléyìí tá a mọ̀ àwa láti wo àwọn nǹkan míì Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún wa wípé ó fẹ́ fẹ́yàwó wọ́n àti ẹ̀ máa ń wò lọ́nà tó wá ń kí o máa tọ́ balakùnrin ní sáà ẹ fẹ́ èyí tó dáa fún nínú àwọn obìnrin lọ́wọ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ èyí tó tẹ́yìn lọ́rùn tó ń wù ẹ́ kó o tó bá tó wá pé èyí wù mí kò wù ẹ́ láti kí ni ẹ gbọ́ Yorùbá débẹ̀ láṣẹ dálé ayé èyí wù mí kò wù ẹ́ láì ṣe pawọ́pọ̀ fún obìnrin kan náà tí wọ́n bá yẹ ló wù ẹ́ tẹ́ ló wù mí àìpẹ́ dandan kó fẹ́ lè èyí tó wù mí ò wù ẹ́ o ìfẹ́ tó wù ẹ́ jẹ́ kí mi fẹ́ tó wù mí pé aláàṣẹ pawọ́pọ̀ fún obìnrin kan kó máa fẹ́ wọn tó bá wù ni kò sí dandan pé dédé kò fẹ́ Yorùbá sọ pé dàkẹ́ beauty lies in the eyes of the beholder n tó ń jẹ́ ẹwà lọ́dọ̀ tí ó lè má jẹ́ wà lọ́dọ̀ tèmi o ẹ lè jẹ́ ìfẹ́ tó ga kí ìfẹ́ tó kúrú ẹ lè fẹ́ tó léjì kí ìfẹ́ tó léjì ẹ lè fẹ́ tó lè sọ̀rọ̀ kí ìfẹ́ tó lè sọ̀rọ̀ kálukú ló mọ ohun tó ń fẹ́ lára obìnrin àmọ́ tó náà bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wípé kẹ́ tó wá chúùsì eléyìí o ẹ wo nǹkan mẹ́rin tó dáa obìnrin tó fẹ́ fẹ́ yìí o li jamaliha attraction ẹ̀ ìdúrósí ẹ̀ ẹ wo bó ṣe rí ṣé ìdúrósí tẹ́mi lọ́rùn ṣé ni yìí lè ṣe this kind of person fit attract me. The kind of person we wan choose must be able to wetin. He's supposed to freak me now. To freak me now. If you no be freaky, where you wan choose now? Nothing be that. No sure. Because the thing wey dey come marriage be say wetin? Be say make man and woman dey wetin? Make dem enjoy themselves. True. If the woman no fit attract, wetin I wan go do there? Nothing. So láti jẹ́ pé obìnrin ṣe kí ni tó lè fà mí mọ́ra kí mi náà lè fà mọ́ra. Eléyìí ló jẹ́ àkọ́kọ́ nínú tí a máa wò. Bákan náà ká wo obìnrin pé kí ni wọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn. Lẹ́yìn ká wo àwọn qualities wo ló ní àwọn àṣàyàn wo ló wà lára ẹ̀ àwọn nǹkan wo lára tẹ́ pé kíní yìí mo dẹ̀ fẹ́ràn lára obìnrin yìí o lẹ́yìn ẹwà ìwà rẹ̀ ṣé wà ẹ̀ tẹ́ mi lọ́rùn irú ẹ̀kọ́ wo ló ní ṣẹ́kọ̀ọ́ tiẹ̀ tẹ́ mi lọ́rùn torí pé tá a bá wo eléyìí o máa kó wa lábàá mi ẹ̀kọ́ tóbìnrin ní ẹ̀kọ́ tèmi náà ní irúṣẹ́ wo ni mo ń ṣe irúṣẹ́ wo ni fẹ́ máa ṣe káwo kí ni ibi tó ti wá ẹbí ẹ̀ لنسبها النبي تذكر المرأة الأربعة لجمالها لمالها لنسبها ولدينها وتلدي تربت يدك bákan ká wo kíni ká wo ẹbí tó ti wá irú ẹbí wo ni ṣé bí tí jẹ́ pé náà pé kò ní àrùn kankan lára ni ṣé bí tó ti wá ṣé wọ́n ní criminal record ṣé wọ́n ń ṣe lẹ́wọ̀n ṣé wọ́n ń ṣe oníwèrè ṣé wọ́n ń ṣe the kind of guest come for head where kind of person wey come from you wan go there you know say na wahala. That's all. Because when you wan marry you must get the end from beginning. Where you dey go the kind of person wey I want from this marriage you must see am from the one wey you wan marry. So tẹ́ ẹ bá ti wá wo ẹ̀ tó bá ti wá jẹ́ ẹbí tó jẹ́ pé kí ni ẹbí tó jẹ́ pé ẹbí tí ò gbádùn nítorí skọ́skán kí ló máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ tó bá jáde bẹ́ẹ̀. skọ́skán náà ni. ṣáà gbogbo kẹ́kẹ́ skọ́skán. So that is why tó jẹ́ pé ní ẹ̀pẹ́ à ń láti wo eléyìí ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹ́yìn rẹ̀ lè dín ní ha ẹlẹ́bìkẹ́ mẹ́ka wo ẹ̀sìn. ẹ̀sìn yìí tẹ́ bá ti wá mú ẹ̀sìn òun ló borí gbogbo ẹ̀ torí pé tó bá ti ní ẹ̀sìn gbogbo ìtókù yẹn ẹ wà lè lọ ẹbí lè yí padà tó bá lẹ́nu kò ní kírímìnà ní ọ̀tẹ́ni kò bá lọ di kírímìnà lọ́la ńkọ́ ẹ ti fẹ́ra yín tán ẹ ti fẹ́ra yín tán bàbá ẹ lọ di kírímìnà àbí ẹ lọ ní wárápá ó lẹ ti fẹ́ tán sókè ló fẹ́ ṣe ọlọ́mọdé kárí ṣùgbọ́n nǹkan ló lè yí padà àmọ́ tẹ̀sìn bá ti wà ló máa jẹ́ kó o mọ̀ pé akíní yóò rí báyìí tẹ́lẹ̀ o kọ́kọ́ báyìí ló mú wá o torí náà torí pé ó ní yẹ kò ní kó ní kí ìyàwó tèmi náà owó ṣe kéni kó ní àbí kọ́kọ́ tèmi náà kó ní so àwọn eléyìí ni àwọn kan tá a máa kọ́kọ́ wò kó tó di wípé àwọnù ẹwà ó pọ̀ rẹpẹtẹ mo kọ́kọ́ sọ ìmẹ́rin yẹn náà ká tó fi bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. náà tá a bá ti wá wọlé tó bá ti wá dúró dáadáa a wá tẹ̀lé òfin tọ́lá ọba gbé kalẹ̀ pé mo fẹ́ fẹ́ yàwó àwọn òfin wo la máa tẹ̀lé ọlọ́run ti la òfin tẹ̀ kalẹ̀ lẹ́yìn náà anábì náà sọ ti tẹ̀ kalẹ̀ ọlọ́run tó wá fún àwa náà ní kíni ayé pé èmi náà o n tó wù mí rè o kó chúùzẹ̀ kí ló fẹ́ lọ́wọ́ bá òfin ọlọ́wọ́ bá ní pé kó jẹ́ mùsùlùmí òfin ọlọ́wọ́ bá onígbé kíni kẹ́sí pé kíni ká gbà yànjá lọ́wọ́ bí ẹ̀ ìfẹ́ ọlọ́wọ́ bá ní pé kó jẹ́ pé ẹjọ́ gàgírí là ń ra yín ìfẹ́ ọlọ́wọ́ bá kó jẹ́ pé ẹ̀sọ́ sàdáàkì fún ìfẹ́ ọlọ́wọ́ bá jẹ́ pé kíni ẹ̀rẹ́lẹ́rì ọlọ́wọ́ bá ló nìyẹn ànábì ó ti ka mẹ́rin tí mo kà sílẹ̀ ó wá kù tèmi náà ìwọ náà ìwọ náà fẹ́ tèmi náà fẹ́ special tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ kó ga mo fẹ́ kó pupa
mo fẹ́ kó tínrín mo fẹ́ kó rọ̀bọ̀ mo fẹ́ kó ṣe all that kind one no concern God no concern it concern you but na you wan marry am wetin concern God be say make the person be Muslimi true to call ọba nìyẹn that's what concerns Allah that's a Muslim whether he is tall or short or fat or thin that is your own personal desires and has given you a choice the right to choose from there so tí ọba wa mú gba àwọn ilé tó wo tán tó wo gbogbo yẹn ibi tí mo lọ lélẹ̀ kí ni irú èèyàn wo ni mo fẹ́ jẹ́ irú iṣẹ́ wo ni mo fẹ́ máa ṣe irú iṣẹ́ wo ni mo fẹ́ yàwó máa ṣe ó gba àwọn ilé aláti wò láti ìbẹ̀rẹ̀ compatibility ó ṣe pàtàkì láti wò pé ṣé mo wà compatible pẹ̀lú eléyìí ṣé ni iṣẹ́ tí mo lè bá sọ̀rọ̀ ní tàlejò máa the kind of person won't be a different kind of person so people like people feel gist with abi you want the woman wey go dey gist all the time wey go dey talk wey go dey rap person wey you fit confide in some people fit confide in some people want that one some people wetin they want be say the woman wey be say wey look o store your own na wetin I want be this na wetin I want be this make you just be wetin you want be this make you just be so marriage dey like that because we have three kind of marriages we have traditional marriages we come get lovers and we get wetin they call friends. The traditional marriages, if you no find traditional partners, this one now be say, what you want, I go do it for you. What you don't want, I go do it for you. You want chop, take your food. You want sleep, make you come sleep. You want this, take about after that one, no discussion, no communication. One is sọ̀rọ̀ one ṣe kankan pọ̀. Akọ̀fọ̀ kakú ṣe ojúṣe títí ẹ̀. Àwọn tó jóló lùfẹ́, àwọn nígbà kí ni a máa ṣọ́ báàbù ara wọn. Kí lẹ́ni yóò fẹ́ kò ní ṣe fún. Kí lẹ́ni yìí fẹ́ a máa ṣe fún. A máa ṣọ́ àlébù ara wọn the lovers. Àwọn ọ̀rẹ́ tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ ni wetin be say that one na abẹ pẹ̀lú ló kọ́kọ́ family room gbọ́n now abi make you call by name make you play with my biabia that kind one na him be say that be friends they go abuse them say they go fight they go finish they go yab themselves they go shout on themselves they go finish so depend on so you get to decide that one before beginning irú èwo ni mo fẹ́ nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí owó ní àwọn tí ẹ láti wò kó tó di pé ó wọ inú gbogbo àwọn eléyìí gbàtẹ́ wá ṣe eléyìí tán gbàtẹ́ wá wọnú ẹ̀ tán àti gbogbo ẹ̀ àbí àwo àti wá wà nú ẹ̀ báyìí àwa rí i pé wíwà tá a wà yí o kíní yìí o kò ṣiṣẹ́ báyìí fẹ́ ẹ̀bí ẹ̀kọ́ yìí sọ the thing no work the way we expect wetin we fit do wetin we fit do that is what yẹ pé bí káyà tó wọnú ẹ̀ àwọn kan wà tá a ká ṣe ni pé èyàn ńlá ti ní olùmọ̀ràn olùdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ohun tó ń jẹ́ marriage you need to get a counsellor person wey go advise you wetin dem dey do for woman person wey go advise you wetin dem dey do for man before you marry when you go ask you when this can happen like this wetin you go do wetin happen like this wetin you go do because there is no way there will be no differences there will be problems there will be challenges in marriages àwọn oríṣiríṣi ìgbẹ̀nijà ló máa wá nínú ìgbéyàwó tó bá di pé wọn tí mo fẹ́ ìkọ́ni yìí ohun tí mo wá bá pàdé rèé kí lẹ́ máa ṣe tó bá dé ìyàrá lọ bá àwọn tó jẹ́ olùmọ̀ràn àwọn tó lẹ́kọ̀ọ́ tó ti rírí àìsí ayé jù yé lọ ohun tí mo rò mà kọ́ ni mo bá wò irú ìyàwó mo fẹ́ fẹ́ tí mo fẹ́ lélẹ́ yìí kí la lè ṣe sí tó bá jẹ́ pé ìfẹ́ wà láàrin yẹn méjèèjì wọ́n á pò ní kálukú á bá wọn sọ̀rọ̀ obìnrin ṣe túnṣe ọkùnrin náà ṣe túnṣe àmọ́ túnṣe ń bẹ á máa sọ lọ́jọ́ iwájú àtúnṣe tó ṣe pàtàkì jù ní ara èèyàn nìyẹn lè túnṣe ò lè tẹ́lẹ̀ omi ṣe you can't change other people you can only change yourself when you change your partner it's likelihood that she's going to change too but if you see that she must change then the problem so you have to work on yourself or you change when you change you know what she wants why is she doing what she's doing why is he doing what he's doing why is he behaving this way why is he behaving against your own expectations at what point does it change or what does that change tabawo when you understand all this kind of thing then the counselor or the psychologist or the advisor whatever or the therapist will now be able to concentrate do this way ẹ ṣe báyìí láti yí nǹkan padà ẹ wá ṣe kíni ẹ wá máa fi àdúrà ẹ fi ràn yín lọ́wọ́ tó gbogbo àkọ́rọ̀ pé ni pé marriage is not a bed of roses marriage tẹ̀rí yẹn is not a bed of roses it's a bed of challenges whereas àwọn kan sọ pé bed of roses ni ṣùgbọ́n bed of roses that full of thorns ṣé ọmọ tó ń jẹ́ flower rose bọ́dá tí máa ń rí rose náà àwọn ibi tó igi agbẹ́sọ̀ igi tó máa ń gbé rose wá igi yẹn igi ẹlẹ́gùn ni ẹ̀gún ló kún gbogbo ẹ̀
That kind of tree, you see the tree where they bring rose, it's full of thorns. You get chuku. You get chuku. Chuku will choke you. So if you want to get that kind of rose inside, what do? You got to be careful. Go careful. The thing go shook you. You don't go care. Go shook you. You don't go care. Or you go carefully get to that place and pick the rose. So man is a bed of roses that's full of thorns. So one person singer said I was sing about one day or Sunday, Abby. Sunday or one day. What do they call them? So it is sweet in the bitter now. No. The sweet in the bitter. The thing is sweet, it bitter. It's sweet. That can go come with that. You will get some enjoyment, you get some pains. So now in full marriage. So ability to navigate between these two. Understand each other. Now they call real husband and real wife. Perfect one. Wallah, you know they. You know they. So even ideal one we won't take from Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam or the messenger. The ideal one we talk about now. If you look there, you go some people, some persons they pay price. Somebody they pay some price for that thing to work. Who they pay the price? Sometimes that the woman. Sometimes that the man they pay the price. Somebody is paying a price for a marriage to work. So if there's a challenge in your marriage, what do? What you do is to understand why is the challenge coming. Most of the time, you will not be able to analyze it yourself. Other people may be able to analyze it for you because you can only see the fault of other people. You will not see your own fault. People will be able to analyze and then think, oh, this is where this problem is coming from. Tell about the word that and be bad. So I watch to Shilani. So Allah Alam. Jazakallahu khairan. Sheikh, ẹ ṣeun gan ni fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ẹ dárúkọ nǹkan kan lẹ́ǹkan yẹn, òun náà ni wípé oríṣi mẹ́ta ìgbéyàwó léyìí tí ń ṣe traditional àwọn olólùfẹ́ àti àwọn ọ̀rẹ́. Èwo ni ó dájú náà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Èyí tó dájú ni ọ̀rẹ́. Torí pé ọ̀rẹ́ yẹn lè máa ń fẹ́. Tí ẹ bá fẹ́ ọ̀rẹ́ yẹn, ọ̀rẹ́ ìsábà dára ọ̀dàdà ọ̀rẹ́. Ọ̀rẹ́ mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣẹra wọn. Gbogbo wọn là wà lẹ́yìn náà lọ́rẹ́ ńgbà tẹ̀ wá ń sùn. Ẹ̀wọ̀ dáṣọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì ẹ máa ń rí àwọn míì torí pé iṣẹ́ lọ́rọ̀ marriage ó yàtọ̀ láàrin kan pé ẹlòmíì lè jẹ́ best of friends tó ń jọ máa ń ṣe dáadáa but when it comes to marriage kò ní work. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n láti kékeré wọ́n ṣe kíní kan tó bá fẹ́ra wọn báyìí kò ní work mọ́ torí wọn ò mọ̀ pé ọ̀rẹ́ wà lóòótọ́ àmọ́ pẹ̀lú ojú ọ̀rẹ́ yẹn marriage ní òfin titi ẹ̀. Òfin titi ẹ̀ yìí tá a bá wá tẹ̀lé ó máa jẹ́ pé kíní that's why àwọn kan sọ pé lovers ló dáa jù àwọn kan ní lovers ló dáa jù torí pé ọ̀rẹ́ máa dúró pé n tí mo fẹ́ ni òun náà bá mi fẹ́ n tó lè fẹ́ máa bá fẹ́ àwọn míì dúró bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní pé lovers ni pé n kálukú á mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ fún ara wọn n tí Islam dẹ̀ sọ ni pé n tó tẹ̀sìn dẹ̀ sọ ni pé ìgbéyàwó wọn láti kó n kálukú mọ ẹ̀tọ́ oníkàlùkù torí pé ìgbéyàwó kò déédéé wá ó wá pẹ̀lú òfin kí lófin yìí òfin yìí náà ni pé ojúṣe tèmi lélẹ́yìí tó jẹ́ ẹ̀tọ́ titi ẹ̀ ẹ̀tọ́ titi ẹ̀ lélẹ́yìí tó jẹ́ ojúṣe ti tèmi tó méjèèjì òun ara wọn ẹni tí ò bá ti wá lè gbà láti pé èmi fẹ́ ṣe ojúṣe mi o kí wọ́n gbẹ́tọ́ ẹ̀ o tó bá fẹ́ ṣe ojúṣe ẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ àfi kó ní kálukú fẹ́ ṣe ojúṣe titi ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀tọ́ titi ẹ̀ ìyẹn ló máa jẹ́ kí ó ṣiṣẹ́ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé lovers ló dáa jù olólùfẹ́ méjì ló dáa jù ó dáa jù ọ̀rẹ́ lọ torí pé ọ̀rẹ́ wọn a máa bára wọn ṣe níṣe pé bàbá lè jà ó jà náà nìyẹn wọn máa bára wọn lọ gbẹngbẹ àwọn kan sọ pé ọ̀rẹ́ ló dáa jù torí pé ọ̀rẹ́ bó ti lè kó rí ọ̀rẹ́ òkè ń dalẹ̀ ọ̀rẹ́ tó wá dìpẹ́ lórí oníkálukú èwo ni mo fẹ́ ó wá dìpẹ́ lórí irú obìnrin àti irú ọkùnrin tí ó yàn traditional náà gbà mí ó dáa ó pè oníkálukú ló ní tó wúlẹ̀ láǹfààní àwọn tó kẹ́ traditional marriage ló pè fún wa lẹ́pẹ́ ó ti rí pé náà pé kí ni mo jẹ́ kí fún example kan arákùnrin bí ó tó mẹ́ta mẹ́rin náà bẹ́ẹ̀ professor ó ti fẹ́ ìyàwó kìíní professor náà níyàwó ó fẹ́ ìyàwó kejì professor náà níyàwó wọ́n lọ́wọ́ gbádùn pé kò ń gbọ́dọ̀ sí òun lẹ́nu kò ń ṣe kíní kan sí òun lẹ́nu ṣe kíní kan ẹ lọ rí counselor wá sọ̀rọ̀ mo níṣẹ́ rí wútẹ́ ń sọ yìí kò lè ṣiṣẹ́ àwọn tẹ̀ ń fẹ́ yìí professor tó jọ professor ara yín ó gbọ́ ọ̀gá ní òun náà ìwọ náà ọ̀gá ní kí ló ní tí ò ní ó dẹ̀ fẹ́ kíkí ni kó bèrè ṣojúṣe kí ló ṣe obìnrin pé kó ṣe kí ni kó respect ọkùnrin gbogbo tọkùnrin fẹ́ lára obìnrin láyé summary and respect but kí wetin a man want from woman o the summary of wetin a man want from woman is respect everything the summary of what woman want from man is care
tóbìnrin bá lọ́dọ̀kùnrin o what obìnrin want tóbìnrin wá látọ̀rọ̀ is care. What a woman wants is care. Not that's going to be caring, loving, charming, compassionate. That's what a woman wants. So I'm always toy with them. That's what they want. They want to be treated like toy. But a man, what he wants, somebody that will respect me. I say, okay, I want this, you give it to me. I want that, you give it to me. So respect in your fair. So if you now want a woman that's going to be absolutely respectful and submissive to you, then you can't marry a woman of the same status with you. No problem. It will be conflict of what? Of position. So ẹ tó fẹ́ professor yìí tó kí ni kí ló ṣe kò lè rí. So irú yẹn sìn marriage tó máa fi tẹ̀ ni marriage tó máa ní pé ó máa lọ fẹ́ ẹni tó máa jẹ́ pé tó máa lò sí. So sometimes you talk of married up and married down. Married up and married down. Sometimes you marry up, sometimes you marry down. What is marrying up, marrying down? Marrying up ni pé nígbà tí obìnrin bá fẹ́ ẹni tó jù lọ is marrying up. If a woman marries someone that is below her status, she's marrying down. Kò ní ṣiṣẹ́, kò ní work. But tóbi bá fẹ́ tó bá jù lọ, tó bá ní status bá jù lọ, á wò pé ìlérè gbogbo ẹ̀rí kíní yẹn mo máa ṣe bí kíní gbogbo tó bá fẹ́ ló máa ṣe fún ẹ. But àwọn tí wọ́n ń pè yìí ìwé school iṣẹ́ tó lọ nípa ìfọwọ́sí kó máa fi tagi ni. So gbogbo eléyìí ó ṣe pàtàkì láti mọ̀. So traditional ni o, lovers ni o, friendship marriage ni o, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ló níbi tí ó ti ṣe kíni ló ti wúlò sí. So depend lórí individual o kakúlò máa define ni èwo ni mo fẹ́ wọ̀ nínú méjèèjì. So the beginning pé àwọn tó wá ń bí o ṣé o ṣe wà yín tèmi ẹni tó ní ego ní mi. So obìnrin tó máa submissive ló mọ ọjọ́ wa tó bá wù tó máa submissive lọ wá class ẹni tó lè submissive sí ẹ tó bá ti wá wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Lovers ni mo fẹ́ lọ́wọ́ tó bá lè wá ṣẹlẹ̀ preference mo fẹ́. So gbélé yìí ó ní kíni ló fi jẹ́ pé láti ìbẹ̀rẹ̀ tí ẹ bá lọ fún counseling ó máa rí. Lápẹ̀rẹ̀ arákùnrin kan tóbìnrin kan wọ́n fẹ́ fẹ́ra wọn làwọn ti ń kọ́ ìfọdún mẹ́jọ àbí kíní kan wọ́n ti kọ́ ṣe counseling wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ níbẹ̀ tó ti bá wọn sọ̀rọ̀ pé à ń ní ẹgbẹ́ dà pé marriage yóò lè work tàbí táìmì ó máa wọ́n àwọn ṣe òun ní kò lè ṣe ẹ ṣe bẹ̀ kò ní work náà ni. Torí pé kí ni expectation ọkùnrin ọkùnrin sọ wípé èmi tèmi o mo láìkó oúnjẹ lé mo láìkẹ́ tó máa súnjẹ fún mi tó máa tọ́jú tó máa ṣe ilé tó máa ṣe tọ̀hún obìnrin ní èmi history ni mo láìkẹ́ o mi lè ṣe wàhálà oúnjẹ o ẹ̀dẹ̀ fẹ́ fẹ́ra yín ṣe wọ́n ká àti bìgínì kí ló ṣẹlẹ̀. ìyàpá ló ti wà ń bẹ̀ still no fit work. So fella say go to catch you for your house o lè make ẹ nìyẹn. Na so. Abi be so. Na so. Fella say when go to catch you for your house you no fit make am o lè make ẹ nìyẹn na. So when you don see the problem from beginning this you want somebody who dey cook for you this person say I no dey cook. And you say you love am you go marry wetin go happen. E go crash. The thing go crash now. The thing go crash. So we need to face reality when we are courting. Courting for 10 years no mean say marriage go work. No mean say go work. So you have to face reality láti bẹ̀rẹ̀. So bí ara ẹ ṣe rẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀ta yẹn ló dáa ṣùgbọ́n ní pẹ̀lú ewu ló dáa fún mi jù kákó ló máa di tàmí tó dáa fún jù. Jazakallah khairan. Thank you so much, our Sheikh. We touch light into this matter for us this morning onto marriage. Wetin fit make your marriage work and wetin suppose be the foundation of your marriage. No forget say you fit reach us on our various social media platforms, particularly if you say you wan contribute. You fit reach out to us on Light Radio for Facebook, the Light Radio on Twitter, Light_Radio on Instagram. You fit write to us on official.lightradio@gmail.com. No forget say you fit listen to us on Radio Garden. Simply go to Google Play Store for Android phones where you go download the Radio Garden app. You can also download our own app on Google Play Store or maybe you go on our website www.lightradio.com. If you want to contribute onto this matter, you can call us on our various lines 0809 738 4000 and 0809 732 4000. We don't open our line to when you start to the call, when you start to the comment, contribute. What do you feel about what our Sheikh don't talk so far? Kí làwọn kan tẹ́ ní sí, kí làwọn kan tí ẹ fi lè pé n kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀
tí àwọn sheikh wa ti sọ tàbí nǹkan tí ẹ fẹ́ fi ṣe àfikún tàbí nǹkan tí ẹ fẹ́ yọ kúrò nínú àwọn nǹkan tí sheikh wa ti sọ, àǹfààní wà láti máa pè báyìí àti ṣí àwọn ìlà wálẹ̀. bó bá dẹ̀ jẹ́ pé àtẹ̀jíṣẹ́ lè fẹ́ fi ránṣẹ́ bákan náà á máa kà á sí etí ìgbọ́ àwọn sheikh wa. sheikh, ìbéèrè kan wà pé ǹjẹ́ ìbọ̀wọ̀, or let me say this in English, does respect have to do with status? Should I see you as an upward status before I respect you? Can't I respect someone who has a lower status? So I want you to explain, does respect necessarily have to do with status? Well, I would say no, it doesn't have to do with status, but at the same time, respect has to be commanded, not demanded. For one that deserves to be respected, you have to have some qualities that commands that respect in you. When you do what is right, and this person says that you do what is right, or you present what is right, he has to give you that respect. Not necessarily with age. When you go to an office now, and you want to take something from somebody in the office, or you go to somebody else's office, and you want to do a business or something, anybody you meet there, even though it's younger to you in age, even though it's lower to you in status, what do? You respect. You respect him. Why? Because you're expecting something from him. Exactly. You want to discharge responsibility. So for you to get that one, you have to respect. That's what it's supposed to be. Not necessarily because somebody is higher status or lower status. But you know, this is supposed to do something, and it does what it's supposed to do, then you respect him for doing what it's supposed to do. But if he does not do what it's supposed to do, then respect becomes difficult. In that case, it becomes being, you are demanding respect, no more commanding respect. So respect should be commanded. Commanded means that you should deserve respect. You should do things that make people to respect you. Not asking you, can't you respect me? Don't you respect? When you see a man tell his wife, you don't respect me, don't you have to respect me? Don't you know you have to respect me? It means something is wrong somewhere. You don't need to say it. It's us to come automatically. By virtue of the fact that, okay, in marriage, God has defined, given the title of husband to a man. It's not somebody that somebody has given to you. It's divine. God has said, you are my husband. And because by virtue of your husband, what is your rights from the woman is respect. So a woman that's going to marriage, that's why I keep on telling a woman, any man you cannot marry, you cannot respect, don't marry him. If you cannot respect that man, don't marry him. Because what marriage demands is that you must respect. Respect does not mean kneeling down, does not mean bowing down, does not mean behaving like a fool. No. Respect means just giving what is due to him. That's called respect. Respect means this is what you're supposed to have, let me give it to you on time. And if I cannot get to you, let me talk to you with dignity, with honor, with respect, with manners. That's what respect means. Not necessarily lying down or prostrating or no. Respect means doing what is right to the person at the right time, what pleases him, what he decides to give to. That's called respect. So it doesn't have to do with status, but it has to do with what God has said you should do, you give it to that person. So whether it's either to you in age or it's not to you in age. And that is why for it in marriage too, for a man to be able to earn that respect. That's why Allah has put the responsibility upon man. That Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisa, that the men spend out of your wealth. You have to spend your emotion. You have to spend your time. You have to spend your money. You have to spend your honor sometimes. So you have to spend your energy. We go spend everything. So when you spend on this person, then the other one is say first solely hard to call it that. Then the woman too should be obedient. The woman too should be respectful. The woman too should be submissive. But you too must what? Do this. So it is give and take situation. So respect does not have to be that you are greater than that person in age or anything, but you are able to do what's supposed to be done as a teacher. When a student respects a teacher, when you have a student that is maybe 50 years old and the teacher is 30 years old, what does the student do? It does not matter whether he's 50 years or 100 years old. He has to respect the teacher because of what the responsibility the teacher is discharging, and he owes him that respect. So that is respect is supposed to be in marriage too. Thank you so much, Sheikh. Another question is a man and woman equal?
in marriage? You see, this question we answer, you ask now. Okay, make I answer in quickly. Let go easily. See, man and woman, they equal for marriage. You see, man and woman no equal. You see, in creation, we are equal. But in rights and obligations, they are not equal. God has defined that way. If we say equal, there's a difference between equality and equity. You say equality and equity. What God says is that there's equity between man and woman, not equality between man and woman. In some rights, you have the same right. Right to respect. Sorry to cut you short, we have a phone call. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What's your name and where you coming from? Ẹ káàárọ̀, ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín, ibo lẹ sì ti ń pè wá? Ibrahim láti Agége, ẹ ṣeun tẹ́ pè wá. Ẹ fẹ́ béèrè ìbéèrè? Ok, ẹ tẹ̀síwájú. Gbóyún dáadáa o. Ẹtú béèrè yín béèrè. Ẹni tó ń fẹ́ ní obìnrin kò ṣe ẹ̀sìn Islam, ó ti sọ fún pé òun ò lè ṣe Islam, ìjọ òun lè fẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ ṣeun gan ni àwọn sheikh wa wọ́n dáhùn sí ìbéèrè yìí. Bismillah. Àkọ́kọ́ nínú òfin ìgbéyàwó ní ẹ̀sìn Islam bí wọ́n sọ fún wa ìjọsìn ni Ọlọ́run dẹ̀ ti sọ categorically wípé wala tankul mushrikat hatta yu'minna. Ẹ bá ṣe fẹ́ àwọn tí ò ṣe mùsùlùmí ọ̀n tí tó máa gba Ọlọ́run bá gbọ́ tó bá gbàgbé Islam fún yín torí pé kí ni ẹrú wal abdu mu'minun khayrun min mushrikin wa a'jabatukum. Ẹrú tó jẹ́ mùsùlùmí ó lóore fún yín ju olówó àbọ̀lọ́lá tí ì ṣe mùsùlùmí lọ. Bákan náà ni obìnrin tó jẹ́ mùsùlùmí kó jẹ́ ẹrú obìnrin ó lóore fún yín ju ẹ tó jẹ́ pé ọmọ ọba tó jẹ́ obìnrin lọ. Torí pé kí ni gbogbo ohun tí ẹ máa ń ṣe yìí kò ní wọ́ọ̀kì lọ́jọ́ iwájú ẹnìjọ́ sọ ń bẹ̀rẹ̀ sí pé ó ṣe akíní kan máa ṣe tèmi wọ́n náà ṣe títí ẹ lè rí ṣe ní agreement bẹ́ẹ̀ tó bá dọjọ́ iwájú kò sí bí ìṣòro ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ kò sí bá ṣe ní issue nígbà tá a bá ní issue tẹ́lẹ̀ bá ní òkè o ẹ jẹ́ ká pe ìmáàmù wa kó bá dá sí Ọlọ́run sọ báyìí ní Kùránì ní pé mi gba Kùránì yẹn gbọ́ náà tẹ́lẹ̀ ní pé Ọlọ́run bá sọ báyìí nínú ìwé títa wa tẹ́lẹ̀ ní mi gba yẹn gbọ́ náà kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ so we are no more soulmates so because we cannot soulmate we cannot be goalmate torí pé ẹ̀mí wa kò papọ̀ sójú ibì kan ẹ̀mí dẹ̀ ṣe pàtàkì nínú ìgbéyàwó ẹ̀mí ló ń papọ̀ tára ṣe ń papọ̀ tẹ́mi ò bá ti papọ̀ ara ò lè papọ̀ body and soul ló wọnú marriage kì í ṣe body nìkan soul ẹ̀mí wọbẹ̀ so tẹ́mi ò bá ti wá wà lójú kan náà kò sí bí wàhálà ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ so ohun tó dáa dúró nítorí pé kó gbìyànjú kó fi ibẹ̀yẹn sílẹ̀ kó wá bòmíì ìyẹn ló lè pi ẹ̀ tó lọ́jọ́ iwájú à ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe ní tábà ní márùn yóò lè wọ́pọ̀ ọdún mẹ́ta ọdún márùn ọdún mẹ́wàá kò mean ìgbẹ̀yìn lójú lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí so ìyẹn ló jẹ́ pé Islam pé ẹ má ṣe inú ẹ̀tọ́ tó bá wá jẹ́ kó wá lọ ṣe tó wá jẹ́ kó wá torí ìbọn ó ṣe then kò ní ẹ̀tọ́ láti fọ́ọ̀sì láti pé kó má ṣe sí ẹ̀ mọ́ tó bá ṣe yóò ṣàbòsí torí ẹ̀tọ́ mẹ́ta ó wà tó wà sákúsà ní Islam fóbìnrin àkọ́kọ́ ẹ̀tọ́ wípé ẹ̀sìn ẹ̀tọ́ property ẹ̀tọ́ orúkọ wọn ibà yẹn du orúkọ nú ẹ̀sìn o wọn ẹ̀bọ́n bèrè dorúkọ kó wáyé ọkọ̀ bàbá mi tipátipá orúkọ bàbá ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni owó tó bèrè bá ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni kì í tọkùnrin ẹ̀sìn tó bá ń ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni amọ́kẹ́ tó wọnú ẹ̀ àti ti sọ èmi tó ẹ̀sìn tó bá ṣe yí omi ní faramọ́ o ẹ gbọ́dọ̀ wá wọnú ẹ̀ tán wá bẹ̀ sí complain so tẹ́ ẹ bá tó wọnú ẹ̀sìn kẹ́ẹ̀tì gbọ́ àgbọ́yé yẹn èyàn ò lè fọ́ọ̀sì èyàn láti ṣe tó fẹ́ ṣe tó fi ìfinúfẹ́dọ̀ kó wọnú ẹ̀sìn Islam òun ló dáa jù tó bá wọnú ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó lọ́ọ́ máa ń bọ̀ jáde ń bẹ̀ tó bá jáde ń bẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ìka mú ilé ìka mú tọ̀hún ilé ìwà ní síníkíni kò ní sínú àlàáfíà mọ́ ìka ló fẹ́ kírun a máa kọrin ìka ló fẹ́ pàtẹ́wọ́ ó fẹ́ ṣe jọsìn kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílé gbogbo àwọn eléyìí ó ṣe pàtàkì ọjọ́ ọ̀la ni kẹ́ èrò tẹ́ bá ń ṣe o ẹjọ́ ẹ márùn tẹ̀lé nìkan èrò tó ńlá tó fẹ́ ti dé jáde ó ṣe pàtàkì lọ́sí pé kẹ́ wo ìgbẹ̀yìn láti ìbẹ̀rẹ̀
so you begin with the end in mind ibi tá à ń lọ kẹ́tì wò láti bẹ̀rẹ̀ so ó ṣe pàtàkì lórí yẹn ọlọ́run fọ̀nà mọ́ wa. Allahumma amin. so à ń sọ̀rọ̀ lọ lórí wípé. ǹjẹ́ ọkùnrin àti obìnrin. wípé ṣé wọ́n ṣe bákan náà ni. bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run ò dá ọkùnrin àti obìnrin bákan náà. God no create man and woman to be the same. Yes, in physiology or in maybe biological something, you can say okay, they are both human being, they all possess all the characters of human being. Wọ́n lè jọ ní gbogbo yẹn. Àmọ́ ní ìṣesí àti ní ìṣẹ̀dá ọlọ́run dá obìnrin pẹ̀lú àwọn features tiẹ̀ ó dẹ̀ dá ọkùnrin pẹ̀lú àwọn features tiẹ̀ tó máa jẹ́ pé bí ọkùnrin ṣe máa ṣe nígbà míì ó máa tọ́ bí ìlú wa ṣe bọ́lọ̀ ṣe dá ọlọ́run dá gbogbo kan ní méjì ni. Now tá a bá ní pé equality wà láàrin ọkùnrin àti obìnrin pé bọ́kùnrin bá ti ṣe o nítorí bá ti jẹ́ ẹ̀tọ́ ọkùnrin ó jẹ́ ẹ̀tọ́ obìnrin náà nínú ẹ̀sìn yes ẹ̀tọ́ wọn equal nínú ẹ̀tọ́ síra wa kí n ṣojúṣe mi fún ẹ kó ṣojúṣe mi fún mi ojúṣe ti tiẹ̀ ẹ̀tọ́ mi ni kí n gbà ojúṣe ti tiẹ̀ ẹ̀tọ́ mi ni kí n fún ẹ ó wà ikú ọ̀nbẹ yẹn bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé nípa bọ́lọ̀ ń ṣe dá ìyà ti ṣe sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lápẹẹrẹ tó bá jẹ́ pé equality wà pé bákan náà ni tí ọkùnrin bá ti ṣe obìnrin láti ṣe tóbìnrin bá ti gbà ọkùnrin láti gbà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni wípé tóbìnrin bá ti lóyún tó bá bí ọmọ kan olóyún ó bí ọmọ àbẹ́ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ni ohun tó bá ń bọ̀ náà ọkùnrin náà lóyún á bí ọmọ kejì ṣó lè ṣe bẹ́ẹ̀. kò ṣeé ṣe. tábí equality ti wà ní o pé bákan náà ni ọkùnrin tó bá ti lóyún kó tó bá ti lóyún bí ọmọ eléyìí tó bá dóhùn náà kóbìnrin náà kó lóyún kọkùnrin náà kó lóyún kó bímọ tọ̀hún tọkùnrin bá ti fọmọ ilé lọ́yàn ìtòǹgbọ́dọ̀ kóbìnrin náà kó fọmọ tọ̀hún náà lọ́yàn ọlọ́run ò dá bẹ́ẹ̀ ó fún àwọn kan tó pé uniqueness ọlọ́run dá àwọn ọkùnrin pẹ̀lú àwọn unique qualities kan ó lè dá obìnrin pẹ̀lú unique qualities kan ọlọ́run tó ti eléyìí ó mọ̀ ọ̀dà wáṣí kò bá ní bákan kọkùnrin ṣe rí bá ní ọkùnrin bímọ bá ní ọkùnrin bímọ ọlọ́run tó ṣe bẹ́ẹ̀ ó mì pé ẹ̀tọ́ tó yẹ obìnrin equity mi pé ohun tó yẹ oníkálukú èmi àti àfáàsìn tájọ wà ń sìn pẹ̀ ọlọ́run ní kọ́wọ́n kébi gàgàn jù wọ́n lọ so káwá fẹ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kó o fẹ́ lu ọ̀pá alùpùpù ṣọ́ọ̀ṣì pé ọ̀pá mẹ́wàá ni o ọ̀pá mẹ́wàá ló ń gbà tó bá fẹ́ lágbádá ọ̀pá mẹ́wàá á pé tèmi lọ gbọ́ ọ̀pá mẹ́wàá tèmi bá ti lọ ọ̀pá mẹ́jọ agbádá ti pé ó wá pọ̀ ọ̀pá méjì mo fọmọ mi ó lò ó wá fẹ́ pé eléyìí sìn ó gbà lé bẹ́ẹ̀ kọ́ ikú ẹ̀sìn pé ọ̀pá mẹ́jọ lè mí níìdì ìgbà ọ̀pá mẹ́wàá ni wọ́n níìdì kó gbà n tó ń pè ní equity Islam sọ nípa déédéé nìyẹn káfíńkálukú ní equity ní Islam sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin tó bá jẹ́ lọ́kọláya so ẹ̀tọ́ obìnrin káfíń gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá ẹ̀tọ́ ẹ̀ fún ẹ̀tọ́ ọkùnrin káfíń gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá ẹ̀tọ́ ẹ̀ fún ká má gba ẹ̀tọ́ yìí lọ́wọ́ ara wa kẹ́nìkan má yan ẹnìkan jẹ so bó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ sí títí ẹ̀ ìwọ́n náà lẹ́tọ̀ọ́ sí títí ẹ̀ ìyẹn ni Ọlọ́run bá ń sọ nínú wípé equity oníkálukú wà. ẹ ṣeun gan ni aṣẹ́kọ̀ọ́. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What's your name and where you coming from? Kí ló ń kọ yín? Ibo lẹ sì ti ń pè wá? Zainab Ridwan, ibo lẹ ti ń pè wá? Láti Agége. Ok, bismillah, ẹ fẹ́ béèrè béèrè. Kí lójúṣe ìyàwó sí ọkọ tí ò fi ní sí ìpínyà láàrin àwọn méjèèjì? ẹ tẹ́tí ẹ̀ṣẹ̀ ogun ní tẹ́pẹ̀ wọlé àwọn ṣèkọ́ wọ́n bá ẹ̀sìn rẹ̀. ọ̀rọ̀ tẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ọba àá wá àyè ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ kan ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ méjì ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ mẹ́ta láàfi sọ̀rọ̀ lórí tó ń jẹ́ ẹ̀tọ́ oníkálukú àti ojúṣe oníkálukú tó lè ṣe pàtàkì n tó lè mú àárín ọkọ àti ìyàwó kó gbèsè ayọ̀ kó kálukú mọ ojúṣe àti ẹ̀tọ́ ẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ kan wà tó jẹ́ pé dandan ni nínú àwọn ẹ̀tọ́ tó jẹ́ dandan ni fún obìnrin sí ọkọ òun ni pé àkọ́kọ́ ni pé kó gbà wípé ọkọ yìí òun lórí ilé àkọ́kọ́ nìyẹn kó gbà pé kí ni ọkọ ni olórí ilé pé he is the head of the household acceptance from the onset that look you want to marry this your husband is going to call the shots is the head of the household àkọ́kọ́ nìyẹn àkọ́kọ́ èkejì òun náà ni wípé ó gbà pé ẹni tó ń jẹ́ ọkọ yìí o mò ń láti fún ní ọ̀wọ̀ respect I must be able to respect him
if you cannot respect a man, don't marry that man. Ẹ bá jẹjẹ class kẹjọ lọ sí university kẹjọ jáde kẹjọ ṣe kíní kan tó bá ti lè di ọkọ ìyàwó ó ti dẹni tó láti fún ní ọ̀wọ̀. Kí ló ń jẹ́ ọ̀wọ̀? N tó ń jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀ kó má fi dùn, ó máa gbọ́dọ̀ sí lẹ́nu. Ẹ̀kẹta nínú ojúṣe ìyàwó tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọkọ tí ò gbọ́dọ̀ fi jáde pé obìnrin yìí ò gbọ́dọ̀ fi oorun dùn. Gbogbo ìlànà máa sọ nípa ẹ̀ gbogbo tá a sọ yìí láti máa mú ní kọ̀ọ̀kan tá a máa fọ́. Hello. Yes, good morning. Please, what's your name and where are you calling from? Say that again, please. We apologize. We're struggling to hear you. We apologize. Please do call us back. Can you send a message? Or kindly send us a message on our social media platform or WhatsApp on 0809732400. We're struggling to hear you. Or you can call back. You can call back, please. Sheikh. Okay. So, solo. Ó dàbí pé mo gbọ́ díẹ̀ ní tí wọ́n sọ pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tá ń láti bọ̀ láti fi mọ̀ pé ẹni yìí o ṣé ó tọ́ sí mi níyàwó àbí kò tọ́ sí mi ní ọkọ. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ohun tá a pé àkọlé ọ̀rọ̀ wa lè ní nìyẹn. Àwọn ilé ìtawà ń sọ tó jáde gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè òun ni ohun tá à ń dáhùn lé lórí. Àti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí tó jẹ́ pé kí la fẹ́ wò láti mọ̀ pé ẹni yìí ìpèsè ẹ̀tọ́ ni ṣó tọ́ sí mi níyàwó àbí ó tọ́ sí mi lọ́kọ àbí ṣe tí mo fẹ́ yìí ṣe tí ó yẹ kí n fẹ́ ni àbí tí ó yẹ kí n fẹ́. Àwọn nǹkan yẹn àti kà wọ́n sílẹ̀ ní níta láti wò níbẹ̀ ká tó dípa kúròsẹ̀ tó máa summarize fún yín ká tó kó lórí ètò yìí pé àwọn nǹkan tẹ̀ láti wò àbí ká wò lórí tó wà lé ṣé ó ń ṣe àwọn nǹkan yìí àbí kò ṣe nǹkan báyìí tábà ti rí àwọn nǹkan yìí ó mi pẹ̀lú tó ìyàwó tó tọ́ ni mo fẹ́ àbọ̀ torí pé mo fẹ́ àwọn tó tọ́ kò ní pé kẹ́ ẹ má rí ṣòro lára ẹ̀ o torí mo fọkọ tó tọ́ kò ní ká ẹ má rí ṣòro lára ẹ̀ yẹn gbọ́ ló ń fa púrọ̀ pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ àmì òdẹ wọn ló kó da kíní kan rubbish ló fún mi náà tó o bá ra mọ́tò tó ń wù ẹ́ tí mọ́tò da tó lo mọ́tò da ṣé mọ́tò yóò ní kò ní bàjẹ́ ni ṣé kò ní problem ni ṣé kò ní lo epo ni ṣé mọ́tò yóò ní mẹkáníìkì ni ṣé ó ní fọ́ ṣé ó ní dùn ni so the fact pé ìyàwó tó fẹ́ dá abọ́kọ́ tó fẹ́ dá kò sọ pé kẹ́ má ní ìṣòro yẹn agbára láti lè dúró sí ìṣòro yẹn láti fara dà ló ń jẹ́ ìfẹ́ n tá n pè ní love ní sacrifice you say you love somebody you love somebody you can sacrifice for that's what we call love. The meaning of love is sacrifice. That is why it's in the economy to call it choice, alternative forgone. You have opportunity cost. You forgo some other things because of one thing. So that thing you are sacrificing all these things in the world for that thing. So what you have chosen, you must work hard to retain it. So don't jẹ́ ìyàwó gan ni iṣẹ́ ni marriage ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ eré. Iṣẹ́ ni ẹni tó bá ti lè ṣiṣẹ́ kó má wulẹ̀ wọnú ẹ̀. So ẹbí táwọn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀dì ìyá tó béèrè question àwọn ẹ̀tọ́ tó jẹ́ ti ojúṣe obìnrin tó lè jẹ́ kí marriage work kò gbọ́dọ̀ fi oorun dùn ọkọ ẹ̀ ẹlẹ́kẹta nìyẹn ògbóni là máa sọ̀rọ̀ lórí tó bá pẹ́ ẹlẹ́kẹrin ó ní pé obìnrin yìí ò gbọ́dọ̀ lọ sí ibi kankan àfi kó gbàṣẹ lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ mo kàn dédé wù mí mo lọ sí ẹni ìwé ọkọ lọ́dẹ rọ́wọ́ mo lọ sóṣòdì Òṣòdì di Yaba di Badagry kó tó ń lọ síbẹ̀ láti inform ẹ̀ ẹlẹ́karùn-ún òun náà ni wípé ẹni tó bá ti fẹ́ lọ́kọ àbí tó bá ti lọ́kọ tán àti tó ti lọ́kọ yẹn láti gbà yẹn gbogbo ohun tó ń jẹ́ àjọṣepọ̀ tó ní tẹ́lẹ̀ ọ̀rẹ́ tó ní tẹ́lẹ̀ àwọn tó bá tẹ́lẹ̀ òun láti define wọn. So your friends now is going to be influenced by the kind of husband you have chosen. Now you are going to come back to the drawing table. Okay, this kind of friends, I don't like you relating with that person. If I don't say I don't like you keeping friendship with that woman, with that friend, with that boy, without anything, you have to stop it. Marriage, there's a limit of restrictions in marriage. It is not absolute freedom. The kind of freedom you have is relative freedom. Because you are now living, you have to learn to live with somebody.
and that's why we discuss how to cope with the first 2 years, the first 3 years, the first 5 years in marriage. So àwọn eléyìí ló jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀. Bákan náà ni wípé òun láti jẹ́ tó jẹ́ pé náà pé a máa ràn lọ́wọ́ láti ṣe dáadáa sáwọn òbí ẹ̀. Inú ẹ̀tọ́ ẹ̀ ló fẹ́ kó wọ́n fẹ́ gbádùn ẹ̀. Àwọn òbí tó bá ní, you must help him to be good to them. Because tó o bá ti rí yọ náà bàbá àti ìyá ẹ̀ especially kò sí bó ṣe fẹ́ gbádùn ọkọ ẹ̀ o. You must learn how to cope with your in-laws. Àwọn eléyìí ó jẹ́ nǹkan tó lè máa ṣe. Wọ́n láti kó tó máa ràn lọ́wọ́ ẹ̀sìn. Kó máa encourage ẹ̀ láti máa ṣe ẹ̀sìn. Nínú ẹ̀tọ́ ẹ̀ pé kó máa múra dáadáa fún. Kó bá ní kí lè wà attractive fún. Kó máa wù láti máa wá sílé. Kó má jẹ́ kó máa rí pé ilé àti pé kó wá sùn tó ń lọ ni. Gbogbo àwọn eléyìí tí ẹ̀ bá ń ṣe ó máa jẹ́ kí ọ̀fẹ́ ìyẹn wà lára ọkọ. Tí ọ̀dẹ̀ sí náà bá dáadáa tó ní gbàdúrà. So àwọn lè jẹ́ ṣókí nínú ẹ̀ but lọ́jọ́ iwájú àyè máa discuss àwọn issues ní kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn ẹlẹ́mẹ̀sọ̀ lábẹ́rẹ́ wa wò lọ́kùnbà fún wa ní Ìbàdàn. Allahumma amin. Ẹ ṣeun gan ni Sheikh wa Sheikh Dawood Adelakun, Ọlọ́run bá ní dúpẹ́ fún yín, Ọlọ́run bá ní sọ yín lẹ́san rẹ̀, Ọlọ́run bá ṣe ìmọ̀ yín ní èyí tí ó ṣe yín láǹfààní ní ayé yìí àti pàápàá jùlọ ní ìjọ ìgbéǹde àlìkíyámà. Òun lẹ́gbọ́n yẹn o, àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbéyàwó láwọn pàápàá jùlọ èyí tí ó mú wa ṣe àṣeyọrí ní inú ìgbéyàwó. Sheikh wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé marriage counselor ní tí àwọn èèyàn bá fẹ́ ké sí yín, ọ̀nà wo ni wọ́n gbà ké sí yín, yálà lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ni o tàbí social media ni, èwo ló rọrùn tó bá ti ní ìṣòro tàbí tó bá ní ìbéèrè tó bá fẹ́ bí? Gbogbo ẹ̀rọ ló rọrùn láti ké sí wa, bọ̀ nísìnyí ó lè rí wa tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kó send message lórí WhatsApp kó o fẹ́ rí wa fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Dágbọ́ Ọlọ́run we reply, then we can decide what to do. Office wa wà ní Ìkòròdú lóòótọ́, number 100 Ìjẹ̀dẹ̀ road ní Ìkòròdú Forever Plaza suite number 08 wà ń bẹ̀. Kò sí nǹkan láti ṣe ju pé ká bára wa sọ̀rọ̀ nípa tó fẹ́ ṣe marriage premarital counseling, ká bára wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Therefore àwọn kékeré tó fẹ́ tó bá jẹ́ pé matchmaking tó jẹ́ pé wọ́n wọ́kọ́ ní wáyàwó ni you can to some extent tó bá jẹ́ pé àìpẹ́ tó wà responsible ni tó lè mi àlóhùn wa kó gbóhùn wọn responsible fún rẹ̀, you will not attend to such people. So that is responsible tó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe àgbẹ̀bẹ̀ ìyàwó, look at it. Then dispute tó bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó, we try our best to see that we reconcile them, the dispute between husband and wife. At the same time, it will have issues from there happen sometimes about inheritance, about zakat, all those kind of things. Anything that has to do with family, inshallah, we try to look into it and we advise as much as Allah has given us the wisdom to do. That is what we do. So may Allah make it easy for us. Amen. So reach us on number 0808 258 1928. Once again, 08 258 1928. Ọ̀làgbọ́yàn tí ẹ bá fẹ́ ké sí àwọn Sheikh wa. Message on WhatsApp, inshallah, will respond. Jazakallahu khairan. So, Thank you like so we have much. said, the highlights of what you have discussed today about the signals or the traits you see in a woman to see, okay, this is my ideal wife. We have talked. The first thing that you look at is look at the Quran 2:221. Allah has talked to us there. Quran 24:31, Quran 24:26, Quran 30:21. And Quran 4:1. All these I have quoted in course of my discussion. Then we have some of the factors we look at to see that this my partner is the right partner. Or if I have not chosen one, what are the things you need to look for in one? The first thing is Islam. Islam is very, very important. That's the first condition, because Allah is the one that ordained marriage. Therefore, for you to choose a good marriage, a partner, you must see Islam there. You look at the physical attraction. We have discussed that. Look at the qualification of the person. What are the qualities that person possesses? We look at it. We look at the lineage, where does it come from? That's going to determine the kind of woman it's going to be. We look at the religiosity. How religious? Religiosity is not from Islam. It can be a Muslim, but look at the religiosity now. What kind of, how deep is he in religion? Is it the one that could use khimar? Is it the one that use scarf? Is it the one that so you want to see the kind of food that's going to suit you? Otherwise, if there's religious compatibility, there will be problem. So there must be religious compatibility. Then you have to look at the compatibility itself. In nature, you are an introvert, is she an extrovert? You have to look at how you can actually complement each other. You look at the fertility. You are looking at someone that is married that want to have children. You have to do some tests. The tests you need to do, the genotype, the blood group,
the hepatitis B, you look at all the resource factor. All these factors are important to be seen a woman that you want a child from. You look at that one. The interpersonal relationship, you want to see, do you like to talk with woman, you want somebody that just be listening to you? You have to look at the interpersonal relationship. You have to look at the shared common goal and aspirations. So what are your expectations of marriage? What do you want? So does that person, the other partner too, have the same, share the same dream with you? If it does not share the same dream, it will not work well. You look at the responsibility acceptance. You need to go for counseling and see what are my responsibility, what are your responsibility. Am I ready to do it? Someone is not ready to do the responsibility that is posed upon him. And tí o bá lè ṣe ohun tá a bọ́lójú ṣe ẹ̀ lélẹ́yìí tí o bá ti lè ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá ti fẹ́ yàwó a ò tí ì rí yàwó fẹ́ tá a bá ti fẹ́ lọ́kọ àti ìrọ̀kọ̀ fẹ́ máa dàrú bẹ́yìn náà ni. So àfi tó bá lọ fún àwọn tó máa bá sọ̀rọ̀. Adaptability, báwo ló ṣe lè adjust situation sí? Ọkọ mi ń harun ni, ọkọ mi ń ṣe kinní kan ni, ìwọ́dẹ̀ ni ò láìka orun, ọkọ mi ń taná ni, èmi ò kí ń taná ni. Gbà wọlé yìí gbogbo yẹn láti wò pẹ̀lú ara wa kó lè jẹ́ kí n kan wọ̀. Bákan náà listening scale, sọ tó lè gbọ́rọ̀, mo fẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ kó máa gbọ́rọ̀ kó ṣáà máa tẹ́tí tí n bá ti ń sọ, tí n bá ń sọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn eléyìí sìn the kind of person tó jẹ́ pé tó máa ń bínú, ó lè jẹ́ kó máa ní sùúrù. Gbogbo eléyìí aláti wò wọ́n láti wò. Then good reference, ta ló níbo ló ti mọ̀, ta ló júwe fún ẹ, níbo ló ti pàdé ẹ̀. Gbogbo eléyìí ṣe pàtàkì nínú marriage. Tá a bá ti ní good reference kò sí marriage ti fẹ́ work dáadáa. Bákan náà ni friendliness, kárí wípé ẹni yìí ó jẹ́ tó jẹ́ bí ọ̀rẹ́ fún mi, ta lè tó lè tó tínú bá ń bí mi ó lè mi wálẹ̀, tínú bá ń dùn inú náà máa dùn, tínú bá ń bàjẹ́ ó jẹ́ tó máa bá mi ronú sọ́nà àbáyọ. Gbogbo àwọn eléyìí ó jẹ́ ohun tí a máa wò nínú kó tó di pàtàkì ẹni yìí ṣó dáa fún mi ni o àbí kò dáa fún mi ni. Àwa ṣe àdúrà tó pọ̀ lórí ẹ̀ tó mọ́ ní ìta bá tẹ́lẹ̀ lára táwa ní sílé ó ní ìpẹ́ni yìí ó dáa. Àmọ́ níparí rẹ̀ mo sọ kò sí pé kò ní sí ṣòro nínú marriage o, ṣòro máa wà, you can get some problems, challenges go dey. Níta fi mọkùnrin náà nìyẹn ibi tó bá lè ra mọ́mọkùnrin, when there are challenges, ability to deal with the challenge and subdue them is what comes to make you a man, a successful person. So ọlọ́run kò ṣe náà fún kálukú wa. Allahumma salli wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Jazakallahu khairan ya Sheikh. Allahumma bani dukafi. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly and he make your knowledge beneficial for you in this life and in the year after. We do hope that you've enjoyed this insightful piece from our Sheikh Dawood Adetokunbo Adelakun. Do not forget that you can reach him on his WhatsApp contact 0808 258 1928. Once again, 0808 258 1928 on any issues pertaining to marriage, and he shall provide you guidance as to how to go about it. Inshallah, this program shall come to your hearing same time, same frequency next week, inshallah, where we shall be talking about another topic.